Ji, welcome to NIJ. How is Central Chennai feeling? It's a very emotional moment for us campaigning this election. All our Karyakartas have been working for several decades to see this kind of a moment where the reception for BJP, especially after Sri Narendra Modi's 10 years of rule, people have finally understood that the Dravidian parties have been taking them for a ride for several years. Their lives have not changed, and now they want development, they want change, and they want the good governance of Sri Narendra Modi to be extended to this part of the country. I saw your pamphlet that people are distributing. Update yourself, bro. The language. So, who are you targeting? You're targeting the youth. The youth especially, because they are going to be the future. They're going to decide the future of the country in every other sense, and we want them to be a part of the change that we want to see. It's a revolutionary movement. It's not just about politics. It's not about what we are going to do. It's about what all of us together are going to do to change and make the change that we want to see in our society. What is your name? Ocean. Okay. Can you tell us what do you think is happening in the general elections, and especially in Tamilnadu this time? ஜெனரல் எலெக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது வந்து ரொம்ப காமனாக தான் இருக்குது. எல்லாருக்குமே வந்து நியூட்ரலான ஒரு ஓட்டிங் தான் வரும். ரொம்ப எல்லாருக்குமே அதிகமாக வரும்னு சொல்ல முடியாது. நார்மலாக வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து 50% அந்த மாதிரி தான் இருக்குது தவிர ரொம்ப அதிகமாகலாம் கிடையாது. ஒரு பார்ட்டி அதிகமாக ஒரு பார்ட்டி கம்மியெல்லாம் கிடையாது. எல்லாருக்குமே வந்து ஈவன் சொல்லுவாங்க. Okay, so I think this time it is not going to be a one-sided election. It is going to be an equal fight between all the parties. Like there are three fronts. I think it is going to be an equal competition between all the three parties. So, what do you think has changed when you're talking about a tough competition between the three fronts? So, why is it happening this time in Tamil Nadu? எதனால் அந்த மாற்றம் வந்திருக்குன்னு பார்க்குறீங்க? ஏன்னா போன தடவைலாம் வந்துட்டு ஒரு ஒன் சைடு லாஸ்ட் 2 எலெக்ஷன் ஒரு ஒன் சைடட் எலெக்ஷன் தான். அண்டர்ஸ்டுடேன். இப்போ என்னென்னா மேக்ஸிமம் வந்து சோசியல் மீடியாவில் வந்து எல்லோரும் பற்றியுமே பேசுகிறாங்க. இவங்க என்ன ப்ராப்ளம், இந்த ப்ராப்ளம் என்ன, இந்த ப்ராப்ளம் என்ன, அதே மாதிரி என்ன சப்சிடிஸு, இப்போ நம்மளுக்கு வர சப்சிடிஸ்லாம் வந்து கரெக்டான ஒரு டேட்டாஸ்லாம் நம்மளுக்கு தெரியுது. அது மாதிரி தெரியும் போது என்ன ஆகுதுன்னா எல்லாருக்குமே எல்லா விஷயம் புரியும் போது இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னு புரிஞ்சுட்டா. அப்படி புரியும் போது என்ன ஆகுதுன்னா சப்போஸ் இவங்களுக்கு இது தான் பண்ணுவாங்க, நம்மளுக்கு இது தான் பண்ணுவாங்க, இந்த பார்ட்டி நம்மளுக்கு இது தான் பண்ணுவாங்கன்னு தெரியும் போது எல்லாருக்குமே காமனாக அந்த ஓட்டிங் வரும். Okay, so people are being very selective that this party will do for us, this party will do for us, and this party will not do for us. So it's being very commonized, and people are now recognizing that what the party will do for them. All right. So, which from all the election pitches that you may have heard, you have seen campaigns happening. What which party, or for that matter, what kind of parties are touching the right issues that bother the people? Because at the end of the day, it boils down to the issues that people will look at before voting. So, what is your opinion on that? எல்லாமே அவங்க ட்ரூத், அதாவது இவங்களால இதுதான் பண்ண முடியும்னா அதை மட்டும் சொல்லிட்டு போனால் போதும். எல்லாமே பண்ண முடியாத விஷயத்தெல்லாம் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா, அதெல்லாம் இப்போ எல்லாருக்குமே ஜெனரலாக தெரியும். இப்போ இந்த ஒரு விஷயம் வந்து பண்ண முடியாதுன்னா அது கண்டிப்பாக வந்து இவங்களால் பண்ண முடியாதுன்னு எல்லாருக்குமே தெரியும். அந்த விஷயத்தை இவங்க சொன்னாங்கன்னா கண்டிப்பாக ஓட்டு விடாது. ஓகே, பண்ண முடிய விஷயத்தை மட்டும் சொன்னாங்கன்னா கண்டிப்பாக இவங்களால இது பண்ண முடியும் நம்மளுக்கு தெரியும். ஏன்னா ஜட்ஜ்மெண்ட் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம இப்போ எல்லாருமே நாலேஜ் வந்துருக்கு, எல்லாருக்கும் எஜுகேஷன் லெவலில் ஓகே. ஏன்னா இப்போ மேஜராக வந்து இப்போ காலேஜ் லெவல்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பிஃபோர் காலேஜ் படித்தவங்களுக்கும் இப்போ இருக்கிற படித்தவங்களுக்கும் வித்தியாசம் நிறைய இருக்குது. ஏன்னா இப்போ ஓட்டிங் போடுறதுனா என்னென்ன தேவைப்படும், இவங்களுக்கு ஓட் போட்டால் நம்மளுக்கு என்ன தேவைப்படுன்றதுலாம் தெரிஞ்சுக்குது. அதனால் வந்து விஷயம் இதுதான், என்ன நம்மளுக்கு தேவையோ இவங்களால என்ன பண்ண முடியும் கரெக்டாக சொன்னாங்கன்னா அது மட்டும் ஜட்ஜ்மெண்ட் பண்ணி நம்ம ஓட் பண்ணலாம். Okay, we expect that the party should not give false poll promises, because now people are able to recognize that okay, this can be done and this cannot be done. So people won't fall for false promises anymore. So we are people able to recognize that what according to their needs they need they need those manifestos and their poll promises as well. All right. Okay. Thank you. Thank you so much. What do you think is going to happen in the elections this time? இந்த தடவை தேர்தலில் என்ன நடக்கும்னு உங்களுடைய அபிப்பிராயம் என்னென்ன? நல்லா சண்டை நடக்கும், அப்படியே இல்லை, நிறைய ஃபைட்டிங் இருக்குது, எக்கச்சக்கமான ஃபைட்டிங் இருக்குது. பட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இந்த எலெக்ஷன் வந்து மற்ற எலெக்ஷனை காட்டிலும் இந்த முறை நிறைய டிஃப்ரெண்ட்டான ரிசல்ட் இருக்கும். ஹெவி காம்படிஷன் இருக்கும், நம்ம நினச்சி பார்க்க முடியாத அளவு காம்படிஷன் இருக்கும்.
பேசிக்காக ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். புதிய வாக்காளர்கள் வராங்க, சின்ன பசங்க நிறைய பேர் இப்போ இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்காங்க. அவங்க வந்து யாரை டிசைட் பண்ணுறாங்களோ அவங்க தான் ஜெயிப்பாங்க. Okay, it's going to be very different this time, and it is going to be a very tight fight and a good fight also this time. And the youngsters and the next gen voters are going to choose their leaders and decide their leaders as well, and they are going to vote differently, not traditionally as the Tamil Nadu has voted for the past. So what do you think has really changed? Like there are issues in Tamil Nadu, various right from the welfare of the downtrodden to middle class, and various other issues are there. So what do you think is this time, how is the mindset transformed this time? நிச்சயமாக இந்த முறை வந்து எல்லாரும் எதிர்பார்க்கக்கூடியது தான். எல்லாம் பழைய மாதிரி போட்டவங்களுக்கே போடுறது இல்லை அப்படிங்கிறது நிச்சயமாக அந்த மைண்ட் செட்டில் தான் மக்கள் எல்லாருமே இருக்காங்க. டிஃப்ரெண்ட்டான ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை சிந்திச்சு அவங்களுக்கு தான் நம்ம டிசைட் பண்ணி அவங்கள செலக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட்டில் தான். Okay, people are looking for a change because people are frustrated with the old guards, the traditional parties as well, and they will think differently and they are going to vote differently. So this time you expect some sort of people, there's going to be a very tough competition, and you feel that changes will reflect on the ground. Yes, definitely changes will come. Something this time வந்து நிச்சயமாக பிஜேபி கொஞ்சம் தமிழ்நாட்டில் ஒரு 10 சீட்லேருந்து 12 சீட் வரலாம். பிஜேபி தமிழ்நாட்டிலே வரதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு. ஸோ ஆனால் அது வரவிடாமல் செய்கிறதுக்கு நிறைய காம்படிஷன் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது. எல்லாத்தையும் கிராஸ் பண்ணி நிச்சயமாக அவங்க ஜெயிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குது. மக்கள்கிட்ட இருக்குது, என்னோடதுன்னு இல்லை, மக்கள்கிட்ட நிறைய அந்த எதிர்பார்ப்பு இருக்குது. ஸோ இந்த எலெக்ஷன் வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். Yeah, so I think the ground reality is very, very different. This time there is a chance for the BJP to win 10 to 12 seats in the state of Tamil Nadu, but DMK and the ADMK is using all its tactics to stop those victory actually. But this time the ground is really different, and the election fighting is also big different, and people are ready for the change. All right. Chennai that you want to highlight in your campaign? The first issue is that the people of this constituency never saw the MP after they elected him. Recently, they also found out that the MP has been the most dormant in the country, and he has used 0% funds which has been allotted by the central government for the development of the constituency. So he's basically not bothered about the people, and he's very shameless to come back to the same people and ask for a vote. So this time the people want infrastructure, because every year the flood shows the harsh reality of the infrastructure of Chennai gets exposed. So it needs to be addressed. Development needs to be on the first list on the agenda, and that is what we are promising. Also, we're going to ensure that we make a drug-free Chennai, which is very essential, which is very necessary, and we're going to make sure it happens. So the BJP is this time putting up a very aggressive campaign, and they want to take on dynastic politics and various other things. So how many seats do you see the BJP is going to add to Modi 3.0? We're looking at a very positive tally. We need to wait till the 4th of June to know the actual numbers, but we are very sure that the numbers which are going to be coming out is going to surprise people all across the nation. All right. Thank you so much. Right now, out here and he's campaigning in various groups and corners. Let us speak to some people here and try to understand what are they expecting from the candidate. What is your name? Sangeeta. Sangeeta ji, can you tell us, we see a lot of hoardings of the candidate from here, Vinoj, who is standing on BJP's ticket, and you have Prime Minister Modi's pictures. So what do you have to say about உங்கள் தொகுதியினுடைய வேட்பாளர் வினோஜ் பி செல்வம் பாஜக சார்பாக நிற்கிறாரு. பிரதமர் மோடியினுடைய புகைப்படங்கள் இருக்குது, எல்இடிலாம் போட்டிருக்கிறாங்க. இதை பற்றி உங்களோட அபிப்பிராயம் என்ன? உங்கள் வேட்பாளர் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தெரியும்? அவர் இங்கே நான் ஒரு 18 வருஷமா, அதுக்கு முன்னே இப்போ பார்க்கறதுல 10 வருஷமா தெரியும் அவரை. அவர் எல்லா இடத்துக்கும் நல்லது தான் பண்ணுறாரு, நல்லது தான் செய்கிறாரு. இது வரைக்கும் கேள்விப்படுறது நல்லவர் தான், அவர் நல்லா செய்வாருன்னு நம்பிக்கை இருக்குது. So I'm here for 18 years, 10 years. Vinoj ji is helping this constituency, and he has been there for all those issues and problems. And then, as far as I heard, he's a very good candidate. So he will also do good to the constituency as well. So this time, like, what do you feel with the Modi government coming right here
and doing a very power-packed campaign. What do you feel is going to happen this time? இந்த தடவை மோடி திரும்பி வருவார்ன்ற நம்பிக்கை இருக்கா? இப்போ உங்களோட வேட்பாளர்கள் 2 பேர் இருக்காங்க. உங்களுடைய ப்ரிஃபரன்ஸ் யார்? உங்களுடைய ஓகே எனக்கு இவர் தான் வேணும் அப்படின்ற மாதிரி யார் உங்களுக்கு? மோடி ஐயா தான் ஜெயிப்பாருன்னு ஒரு நம்பிக்கை. ஆனால் இவரும் வரணும் தான் எங்களுக்கு நம்பிக்கை. ஆனால் வருவார், ஜெயிப்பாருன்ற நம்பிக்கை. Okay, so we believe that the Modi government is going to come back, and here also Vinoj P Selvam is going to win. So our preference is going to be him only. That's why. All right, okay. Thank you. So we spoke to the candidate Vinoj Selvam from here, and he highlighted the issues that persist in Central Chennai, be it the drugs problem, the floods problem, and he mentioned that, and that is something even the people mentioned, that the current MP Dayanidhi Maran from here was nowhere to be seen in the last 5 years, last 10 years. He was nowhere to be seen, and people clearly are miffed with Dayanidhi Maran, and this time they want to give Vinoj Selvam a chance. They want to give BJP a chance. We spoke to multiple people who highlighted that they have been getting benefits from the welfare schemes of the Modi government, and that is why they are supporting Prime Minister Modi. And this time they say that Tamilnadu will have a huge role to play in Modi 3.0. So that was all in today's coverage in Ballot Buzz from Tamil Nadu. This is Richa Dwivedi signing off.